皆さん、こんにちは。WTC 実行委員で事務局長の西村信之です。Hello, everyone. I'm Nobuyuki Nishimura. I'm a member of the WTC Steering Committee. 今日は林英哲さんにお話をお伺いいたします。And today, I'm pleased to be able to introduce and talk with Mr. Eitetsu Hayashi. 英哲さん、どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。どうぞよろしくお願いします。Thank you very much, and thank you for having me. まず私の方から英哲さんご紹介させていただきます。So first, I'd like to start by introducing Mr. Eitetsu Hayashi. 英哲さんは創作太鼓、特に独奏者としてパイオニア的な存在であり、現在太鼓界でスタンダードとなっているいろんな演奏スタイルを作ってこられました。As I'm sure many of you know, Mr. Eitetsu Hayashi is a pioneer taiko soloist, and he has created many of the standard pieces that many people play throughout the world on stage when they play taiko. それだけでなく、舞台芸術としての太鼓、世界に広く評価されるように道を切り開いてこられた方です。Not only creating pieces for performances, he's also well known as a groundbreaking artist who has paved the way for solo artists in the taiko field. 今回 WTC では英哲さんに特別公演からテーマソングの作曲、今日のライブトークまで、本当にたくさんの関わりをいただいております。For this, the inaugural World Taiko Conference, we've asked Eitetsu Hayashi to take part in a range of ways, from his premium talks, the theme song that he has composed for the conference, and for today's special live talk as well. このライブトークでは、まずは英哲さんに作曲いただきましたテーマソングですね。WTC のテーマソングに関してまず、お話をお伺いしたいなと思います。So first of all, what I'd like to do today is to, during this live talk, is to ask Mr. Hayashi to talk to us about the theme song that he composed, especially at this conference. 今回 WTC のテーマソングを英哲さんに作曲いただくようにお願いしたんですけれども、その時にまず誰にでも広く演奏できるようにという曲を作っていただきたいと。で、また楽曲の種類を問わず柔軟に対応できる、柔軟に演奏できる、曲をお願いしたいと、その2点を踏まえて、作曲をご依頼させていただきました。So in regards to this song, the World Taiko Conference Committee, we made the request to Mr. Hayashi to compose a song that anyone around the world would be able to play. And we wanted it to be a song that would have flexibility to be arranged so that it would suit anyone who wanted to play it in their abilities. So these were the main two requests that we had for him. 英哲さん、今回作曲いただくにあたり、この曲にはどのような思いであったり期待を込めて作曲いただきましたでしょうか。Mr. Hayashi, first of all, I'd like to ask you your thoughts and feelings behind the song when you were composing it for WTC. はい。誰にも演奏できるようにっていうことは一番ハードルが高くてですね、我々が今作るものはだいたい五線譜、いわゆる西洋音楽のリズムの譜面を使うんですが、それが読める人もいるだろうし、全くそういうことに、向かない、経験のない人もいるだろうから、その人たちにも伝わるようにということで、ちょっとそこはいろいろ考えた曲です。You requested that I would create a song that anyone at all would be able to play, and for me that was the most difficult thing to do. And the reason for that is a lot of most of the repertoire that I compose to perform myself uses the Western music score system. And of course, some people are able to read that and learn music, and there's other people that don't read music or can't read music. So for me, to make something that anyone could play, I found that part of it a challenge.
今回本当に曲の中で江戸林の要素を入れていただいたり、口生姜で歌えるように作曲、演奏できるようにしていただいたりという工夫をいただいたと思いますけれども、それ以外に英哲さんの方で、皆さんが演奏されるにあたって、ポイントがありましたら教えていただけると思います。And so for the song, we know that you've put in pieces like Edo Bayashi that people are familiar with and should be able, may be able to play easily, as well as putting in song lyrics that people can remember the rhythms with Kuchi Shoga so that they can play the song. I was wondering, are there any other things that you did to make this song easy for people to learn and play? そんなに難しい、曲ではないんですが、それぞれのチームがやってる打ち方があると思いますのでね、僕がやってる打ち方とはまた違う打ち方でもできるようにということは一応考えました。ですからそこは何か特別に難しい、これができなければこの曲はできないんですよっていうものではないので、その意味ではやっておかなければいけないポイント、難しいポイントというのはないように作っています。So the approach I decided to take was to make a song that was not going to be too difficult. And I know that every team, my team, other teams, everyone has a different style of playing. So I wanted it to be a song that everyone would be able to play regardless of the style that their team usually plays. So that some people wouldn't say, oh, well, I don't play that style, so I can't play this song. There is nothing like that in this piece. Anyone who plays taiko will be able to play this song, I believe. もうテーマソングを発表させていただいてから、すぐに世界中の方々からリアクションをいただいていまして、その方々のためにもちょっと確認をお伺いしたいんですけれども、今回は楽器編成が、オケ太鼓、締め太鼓、大太鼓、他にも鳴り物というものがありますが、そのあたりは、適宜それぞれのグループの方々で演奏されるときに変えて別の楽器で演奏されても、成り立つようにっていうふうに捉えて大丈夫なんですよね。So for this piece, well, once we shared the theme song online, it was shared instantly around the world, and we've received a lot of great reactions to the piece. And one thing that I'd like to ask, I know that you created this piece so that it could be played with okero taiko, shime daiko, o daiko, as well as mezzo percussion. Is my understanding correct that it's okay for people to change the instruments and play with different drums?はい、どのような編成のチームでも演奏できるようにということで、逆に自分のところはこれだけの太鼓しかないけれども、こういうふうにやってますという、それぞれのチームなりのオリジナリティを出していただいてもできるようにというふうに考えて作りました。Yes, that's correct. This piece is intended for any team configuration, any instrument configuration, so that people can use the members of the team and the instruments that they have on hand. I think it would be great if people would arrange it so that the originality of their own members and team come through when they play it. 中身に関してなんですが、今日朝、日本時間の方でも配信がスタートしました特別公演ですね、3章立てになっておりますけれども、そちらの中で、英哲さんの音楽、特に太鼓の音楽に関しては、英哲さんは二足歩行型、または心臓型のリズムということを、おっしゃってたと思います。で、その心臓型のリズムが、今回のテーマソングの中で言いますと、どのような部分が、該当するか、どういうふうに表現をされたか、教えてもらえますでしょうか。So to ask further about the content of the theme song, this morning, early in Japan time, we shared your premium talk, which is split into 3 chapters. And during the talk, you were talking about this song featuring a part where we can feel the rhythm of 2 feet as they march, or the rhythm of a heartbeat, like a 2-beat heartbeat.
And so I was wondering in this song, if you could tell us a bit more about those elements and where and how they've been incorporated. はい、日本の太鼓ではその繰り返すリズムに相当するものを林という言い方をすることが多いです。祭り林とかいう言い方ですね。で、その林という言葉の中には、日本語はさまざまな意味があります。一つはスピードが速い、林っていう、早地とか速い、早手とかいう言い方もあるんですけれども、その速いという意味、それから、物を生み出す、物が生えてくる、植物が生えてくる、生やすという、だから物事が盛んになるとか、生き生きするとか、活動的になるとか。で、日本のリズムを総称してその林という言い方をするので、その日本のリズムの中にある林、我々は字と呼んでいますけど、その字の繰り返すリズムをさまざまにアレンジの中に取り入れようということを考えて、この曲は取り入れています。So I guess to explain the heartbeat rhythm or the 2 feet rhythm, it's a very common rhythm in Japan, and usually we call this rhythm Hayashi, and it's a Japanese rhythm that repeats and repeats. And so one of the popular or famous Hayashi is Matsuri Bayashi. And of course, that means literally a festival accompaniment, and it repeats as the festival continues through the day. And so the word Hayashi, although in this instance it means accompaniment, it also has various other meanings when you hear the word Hayashi in Japan, and they're also associated. For example, Hayashi could be seen to mean something that is quick, fast, or speedy. Also, when you talk about Hayashi, you could think about something growing like grass, but also something growing and flourishing, developing or becoming more lively. And so in Japan, when we have this rhythm, Hayashi, we also call it the ji or the bass beat, and it repeats and it supports the music. So I put that in to support this piece. それでそのjiの各地に伝わっているものをこの曲には取り入れました。一番古くから日本で行われているじと思われるものがタッタタッタタッタタッタタッタっていう跳ねているリズムですね。譜面で言えば不点音符っていうんですけども、そのタッタタッタタッタタッタっていうリズムをまず一つ使いました。それからもう一つはそれのバリエーションの中でタッタカタッタカタッタカタッタカタッタカっていう、馬のギャロップのようなリズムですね。これも日本の代表的なリズムです。そしてそれのまたバリエーションでそれがもっと速くなってタッ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 タ、そのリズムがフラットになってスピードが、速くなるもの。こういうようなものをこのテーマ曲の中には取り入れたので、一種の日本の林の練習曲、エチュードという意味で練習をしていただければいいなというふうに思っています。So when it comes to the G rhythm or the bass rhythm on this song, I've put various ones that are very exemplary of the different bass rhythms that you hear around Japan. So for example, one of them that I've put in is a bouncing rhythm, which is like ta 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 ta. And so that one's in there. There's also one that's ta 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 ta, like a horse galloping. And then there's one which is very flat and speedy, which is ta 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 ta. So I've put in these different ones into the theme song. And the idea is that by bringing in the bass rhythms from different parts of Japan, when you practice this, it's like an etude. It's something that you could use to practice this song, to practice the different rhythms that are inherent in Japanese culture. 今回ワールド太鼓カンファレンスということで、世界の方々本当にたくさん
いろんな国からご覧いただいていると思うんですね。で、そういった方々に、日本で英哲さんから、曲を作曲していただいたものが、みんなで演奏できるっていうことは本当に嬉しいことだと思います。So for this event, the World Taiko Conference, we have many people that are joining us and tuning in from around the world. And I'm sure that they are really excited and happy to have you compose the song for the conference and for all of them so that they have something that they can play together. しかも、ありがとうございます。はい、Thank you. しかもそれがやっぱり日本の長く伝わっている要素、音楽の要素っていうものを踏まえて作っていただいているということだと思うんですけれども、その3つのリズム、3つの字のリズムで、それら英哲さんは、本当に最初の段階から、太鼓の歴史を作ってこられたと思うんですけれども、どうやってそういったものを学ばれて、でまたそれを自分自身の音楽に昇華させていくにあたって、どういうふうなプロセスを踏んでこられましたか？ And so this song, as you've mentioned, it contains a lot of elements that have been around in Japan for many years, in particular these 3G or bass rhythms. And so I want to ask you, as as the pioneer of taiko in Japan and also in the world, how did you go about studying these traditional elements or these regional elements, and how do you manage to put them into your own forms of expression? はい、私の太鼓の経験についてじゃあお話をしましょう。一番最初に習ったのは、北陸地方、福井県の三国港の、太鼓でした。これはさっきも出ました。たったかたったかたったかたったか。福井県では三つ打ち、3つのリズムという意味の三つ打ちという言い方をしています。この太鼓を習いました。で、この太鼓は、ほとんど決まった手がない、全部アドリブ。即興で演奏しなければならないので、決まった手を教わるということではなくて、見てるうちに楽しそうに真似をしてやるということだったので、実はこういうものを覚えるのは一番難しいんですね。最初は苦労しました。Okay, so I'll talk a bit about my own experience then. The first taiko that I went to learn in Japan was in the Hokuriku region in Fukui, and the type of taiko that I was learning there was called mitsuuchi, which means 3 beats. And it's a form of taiko that doesn't have a set pattern to it. It's completely improvised, which means that you think that you've watched it and you've learned it, but actually it's different every time. And so it's something that you can't exactly watch and learn. And for me, it was a very difficult type of taiko to start with. その次に習ったのが埼玉県の秩父の祭り林でした。これもアドリブの要素が多くて、で現地の人に聞いてもこういうふうに叩くんだよっていうふうに決まった手を順序よく教えてもらうんではなくて、アドリブをやってる人の練習に混ぜてもらってなんとなく覚えていくというやり方だったんで、これも大変苦労しました。And the next piece that I went to learn, I went to Saitama, to Chichibu City, and I was learning the Chichibu Matsuri Bayashi there. And this is another piece that also has a lot of ad-lib in it. And it means that people would teach you the ad-lib parts or teach you their ad-lib, but it usually meant that you would be kind of thrown into their practice and that you would somehow try to learn and remember what they were doing. So this was also very challenging for me. そして3つ目が八丈島の八丈太鼓です。
これも代表的な日本を代表する太鼓のリズムなんですけれども、さっきのタタタタタタにアクセントがついて、タタタタタタタタタタタタタタというアクセントがつくんですね。で、これが拍の頭がどこにあるのかが、これもアドリブなので、これがわからないんですね。で、そういう、この八丈島の太鼓も全くもっと難しくて全く僕にはつかめませんでした、最初は。And then the third place I went to was to Hachijo Island, and I was learning Hachijo Daiko there. And this one has the same kind of G bass that I mentioned before, which is like the ta 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 ta, but instead it has accents on it. So it's like ta 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 ta. これで合ってますか？合ってます。ありがとう。Ta ta 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 ta. But because there's this ad-lib element to it, it was difficult to tell where the accent was actually meant to go. And I found it very confusing. I think this was the most difficult of the rhythms I'd tried to learn so far. ですから、その土地で生まれていない人間にとって、例えばよその言葉を覚えるぐらい難しいですね。そこで生まれてないので、地元の人は子供でも普通に喋ってますけども、よそから言ったら、それすぐ覚えなさいと言われても覚えようがないですよね。それと全く同じでした、太鼓のリズムを覚えるのは。それで僕がじゃあどうやって身につけたかというと、テープレコーダーを使いました。でテープレコーダーに録音をして、それをゆっくりの回転にして再生しながら、それを全部譜面に書き起こしたのです。それで、ここはこういうふうに割ったらいいんだ。ここのリズムはアドリブだけども、こういうふうにやるんだ。で、大体みんなこういうフレーズは一人一人違う打ち方をしてるけど、このフレーズはみんなやることに決まってるんだっていうようなことを分析して理解するようにしました。それが僕の覚え方でした。And so what I realized by going to these places and through these experiences is that if you are not born in a place, it is very difficult to go there and expect to suddenly be able to learn the taiko that they're playing there. For me, it felt exactly like if I went to another country and I expected to arrive and suddenly be able, someone say, learn the language, and you try, but it's also, of course, very difficult. And so I found it difficult to learn, and how I managed to learn through these challenges, well, what I did was, the thing that I used was a tape recorder. And I used this tape recorder, I recorded all of these sounds, and then I played them back at a slower pace. And then I wrote musical score and listened to what I heard, wrote it, and I was analyzing it once I had it in musical score and as I played it back. And then I was able to see the ad-lib parts and be able to compare them to others to see where the overlap was. And so that's how I was able to understand the music and able to learn it. 各地に行かれたというふうなことですけれども、どこまで習うかっていうのってすごく難しい問題なのかなというふうに思いますね。で、特におっしゃってたみたいに、各演奏される方々に、委ねられている部分があるというのが郷土芸能の多いパターンだと思うんですけれども、そのあたりはどういったところまで関係値を築いたりだとか、内容をしっかりと習得したりだとかっていうところは、何かそのあたりの江哲さんの中での基準はお持ちですか？ So I guess when I'm listening to this, I'm wondering where can you draw that line to say that you've managed to learn something, or how far do you need to go to be able to say that you've learned or mastered something, especially with the challenge of everyone having their own style and all this ad-lib, and that's something that we find in regional folk arts throughout Japan. So I'm wondering how you managed to
find that spot where you feel that you've learned something, and how you approach that learning as well. はい。これはですね、僕はその地域の郷土の芸能をそのまま習って、それを同じように舞台の上でやるということは、僕自身も全く考えてなかったし、僕が所属した、グループも、それをそのまま再現するということは考えてなかったんですね。で、それはまあ僕にとっては幸いだったんですが、現地のものを全く同じようにコピーをするのではなくて、その現地のものの形を借りて、全く舞台でやるための新しい曲を作るという、そういう方向に向かったので、僕にとっては完全に現地の人と全く同じようにやるという必要がなかったというのは幸いだったと思います。それでクリエイトしていくという、方向にグループがそういう方向だったので、それに従ってやっていました。And so when it comes to the regional performing arts that I went to study and I was learning, I'm still learning, it wasn't with the intention of learning something completely and being able to copy that and perform it for others. The group that I used to be involved with, they weren't doing that either. What we would do is we would go to these regional areas, we would learn from the people there, and not with the intention of copying or performing their arts, but instead to take what we've learned, borrow the essence from that, arrange it, and create something new based upon it for the stage. And so I was really happy that the group wasn't trying to copy and perform it as is. It's not something we could do, it's not something we wanted to do. And so I still feel that I draw on those traditional regional elements when I'm creating things now. And the group I used to belong to, they also were doing the same thing. というのは、現地の芸能を同じ日本の文化ではありますけども、よその土地で生まれた人間がそれをそのままやるということは、よく考えてみると何かとても失礼なことだと。やってはいけないことなんじゃないかなという気がしたんです。その土地で生まれた人は、その芸能、長い歴史の中でその土地に伝わっている芸能だから、そこで生まれた人がやる分にはその必然性があります。やっても不思議ではない。自分たちの文化だから。ところがよそから行った人がその形だけを真似をするというのはとても失礼なことだろうと、僕の考えの中では、そういう考えがあったので、できるだけ自分のものにした後は新しいクリエーションに、した方がいい。つまり自分のものとして発言した方がいい。よその人の真似をするんじゃないっていうことは強く思いながらいろんな芸能を学んだということがあります。And so when it comes to the regional performing arts, of course, if you go to the region and the people in that local area, they're upholding the art. And so some people may say, well, it's part of Japan, it's all Japanese culture, but I don't feel the same way. I feel that the people from that area are upholding something that belongs to their history, to their culture. And so for people who are not from that area to go there and learn it, copy it, and take it, I do feel that it's rude. I feel it's something that shouldn't be freely allowed. So the regional performing arts, they have this long history, and I think they should be upholding it. I think it's theirs to uphold. And for others to copy it and just try to copy exactly and say this is the same, I really don't think that is a good thing. I think it is rude. So what I've been trying to do, what the group I was involved in were doing, the idea was to go and learn and take the essence to inspire you to make something new that is your own. So you leave the culture as theirs, and what you create is something that you share as your own, but not as a copy. その
ことを強く思ったのは、一つ大きな問題が起こったのです。埼玉県のその秩父の祭り林を、僕がアレンジをして、で太鼓の数も増やして舞台で演奏するためのクライマックスのあるストーリー性のある、曲にしました。ところが地元のお祭りではそういう演奏はしないわけです。そうすると地元で100年200年続いてきた芸能と我々が舞台でやる芸能とは明らかに印象が違う。でも舞台でやってるものの方が、見栄えがする派手なので、皆さんがそれが伝統芸能だというふうに思うようになったんですね。そうすると地元の人は非常に困る問題が起こりました。自分たちのスタイルではないものが秩父の林だとして世界中に伝わってしまった。みんながあれが本物の太鼓だというふうに思う。で、秩父の人は別に本物じゃない偽物をやってるわけではないのに、地元の方が何か、派手ではないし、昔からのスタイルなのにそっちの方が何か、地味に見えてしまう。で、そこで非常に大きなギャップが生まれました。で、ステージの上でやってる人間にとってはそれはあまり関係のないことだったんですが、地元の人にとっては多分非常に大きい問題になったんだと思います。僕はそのことを知ってから、地域の郷土芸能をそのままアレンジをして舞台の上に上げるというよりも、全く新しいものを舞台のために自分で作るというふうにしなければいけないんだということを強く思うようになりました。And so the thing that led me to, there was an episode that led me to have really strong thoughts about this, and it was after a problem arose. I arranged the piece I mentioned before, from Chichibu and Saitama, Chichibu Matsuri Bayashi, and I arranged it for our group to play with 3 taiko, and we also sped it up and we created a climax and the piece had a story. But that is not how the taiko is played in Chichibu at all. And for hundreds of years, they've been playing it in a different way, which doesn't have that story and it doesn't have that same arrangement nor the climax that I added. So it's not the same. On stage, the piece that I created based on that was a lot more showy, and people really enjoyed it, and they learned about Chichibu's festival through that. And so you might think it was good. I mean, the world, they received this piece very well, but the problem was that they thought it was Chichibu's Matsuri Bayashi, and it's not, and it wasn't. It's not the real thing. People were saying it's a copy, but it's actually, because it was very showy, it wasn't a clear copy. And so there was this big gap between the version that we were showing on stage and the version that the locals were upholding. And for the people who are doing that on stage, well, there wasn't an issue for them. It was very well received. But I think it was a really big problem for the people who live in the local area that upholds that art form. And I learned a lot from that experience. And so what I do now is that when I learn from regional performing arts, I make sure that I take the essence, but I don't make something similar. I make something that is my own and completely new. これは本当にたくさんのところに行かれて、たくさんのご経験をされたからこそのお考えに行き着いてらっしゃるなというふうに感じます。By listening to you talk about this, I can understand that you've been to so many different places and that what you feel now is based on a really broad range of experiences. それをもとに新しいクリエーションにつなげていかれるというふうなことですけれども、そこのところで本当に0を1にする、この話他のライブトークのセッションでもこういう言い方を表現を長谷川さんがされてたりもしたんですけれども、0を1にするということのその難しさっていうのは本
当に大変だと思うんですね。で、英哲さんが今回も新しい曲を作ってくださいましたけれども、そこの部分、新しいものを作るということの大変さというか、そういったところは英哲さんには現在どのような感じでしょうか。And so, based on what you've been talking about, I'd like to connect this topic to making something that is completely new. And in one of the talks that we had yesterday, Mr. Hasegawa from Kyushu, he was talking about the difficulty of going from 0 to 1 when you're creating something. And so that concept of something being very hard to do something that is completely new, or to take something to that first step or stage. And so this time you've created this piece for World Taiko Conference, and I'd like to ask you, Mr. Hayashi, what do you think is a challenge when you're trying to create something that is completely new? 僕が経験してきた背景が普通の人にはなかなかねできないことなんだと思うんです。その70年代にさっき挙げた3カ所に習いに行ったり、それ以外にも神楽の太鼓や鬼剣舞の踊りも習いましたし、それから邦楽、いわゆる純邦楽と言われているトラディショナルですね。日本舞踊、長唄の三味線、歌舞伎の笛、歌舞伎の鳴り物、大太鼓、津軽三味線、それからクラシックバレエも習いました。そういうことを太鼓を打つ人間が学習するということは、今の時代においても非常に難しいことだろうと思うんですが、当時としても前例がないことだったんですね。で、そういう経験が舞台の上で何かを新しいものを作るというのは、太鼓に関しては全く行われてないっていうことを気がつくきっかけにもなりました。例えば日本舞踊などでは古典の踊りも踊りますが、必ず創作の新しい作品も作る、発表するということがあります。他の分野でもそうです。で、太鼓に関してはそういうことが全く行われてなかったんで、誰もやってないんだったら自分がたくさんのことを学んできた人間としてそういう新しいことを太鼓の上でやってみようというふうに思ったんです。でもそれはそんなに自信があって始めたことではありませんでした。So to talk from my own experience or my background, I think it's pretty easy for me to say that I don't have a normal background. There's not a lot of people that have had the same experiences as I have. I mentioned that in the 70s, I went to the 3 different places in Japan to learn regional performing arts. I've also been to a lot of other places and learned things like kagura, which is the sacred music and dance of Shinto, as well as onikenbai, the demon sword dance. I've learned things like Hogaku, or the court music of Japan, Nihon Buyo, Japanese dance, shamisen, kabuki's flute, kabuki's taiko, things like classical ballet. So as a taiko player, I have a lot of experiences that a lot of other taiko players don't have. And so when I went to create something new, the things that I was able to do were unprecedented because I was able to draw on such a range of different things, and I was able to put all of those things into my taiko in different ways. And I think it's the same with Japanese dance or Nihon Buyo, that you can have these traditions, but when you make a new performance, you're creating something new that is based on the foundations that you already have. And so with taiko, taiko is relatively new as a performing art still. And back when I started playing, it was completely new. So everything that I did was unprecedented. I've always learned a lot of different things.
and I've put everything into the drum. When I started trying to do these new things, I wasn't confident about what I was doing by any means, but I wanted to draw on what I could. エテツさんがその他の分野の音楽ですとか舞踊でありますとか、本当に多種多様に学ばれたと思うんですけれども、感覚的にはそういう学びというのはどのように創作をされるときに生きてくるものでしょうか。もし具体的にあるようであればお聞かせいただきたいのと、具体的にないであれば感覚的にはどうなのかというところをちょっとお伺いしたいなと思います。So, Mr. Hayashi, I know that you've studied many different fields of music and many different types of dance, that your studies are very broad. And I was wondering if you could share with us the kind of feeling that you have when you learn these things and put them into something that you're creating and you feel that creation come alive. If you have any concrete examples, we'd be very glad to hear them. But if you don't have any concrete examples, if you would be able to share that kind of feeling when you're creating something, we'd love to hear about that. 僕は太鼓に限らずそのステージの上で行われるパフォーミングアーツというものがとても好きで、あらゆるものをこう見ます。好きで見に行きます。そしてそういうものの中で何が観客にアピールして何が観客には受けないかということを自分が客席に座っていて経験するわけですね。でそれで僕は太鼓が職業ですから。では例えばとても面白いミュージカル、ブロードウェイのミュージカルとかを見て、じゃあこれに匹敵するレベルのものを太鼓で作るとしたらどうやったらいいだろうかということをまず考えるわけです。そして太鼓はその音を聞いてもらう音楽的な表現に加えて、ドラマ自体が動いたり何か表現することができる可能性があるなということを最初から気がついてましたから、神楽の踊りを習ったりいろいろしたもんですから、動くこと、それから舞台の上で打つだけではないもっと深い表現をドラマー自身がやってみせること、それを活かせるような作品にしたいと思いました。So with taiko, well, I love taiko, but it's not only taiko as a performing art that I love performing arts in general. I love all performing arts. I watch everything and I really enjoy it. And what I like to do is to go and watch a wide range of performing arts and to sit in the audience and see what captivates the audience and what doesn't. And I can feel that as part of the audience. And then, so playing taiko, that's my job. But for example, if I go and watch a Broadway show, I watch Broadway show and I think, if I was going to do what they're doing on taiko, how would I do that? And so what I want to do is for people to listen to taiko as music. And I need to think about it as music, but also as the performing art and something that is captivating. And so one thing that I noticed is that, drummers, often they've been stationary, but I feel that they have this need to incorporate movement to captivate and appeal to audiences. So it's similar to when you watch kagura or any kind of dance, that movement somehow draws you in. So that's one thing that I've incorporated is adding movement to the drummer and creating pieces that incorporate movement with drums. 本当に英哲さんのこれまで作ってこられた作品を拝見してますと、もうそこの要素がふんだんに盛り込まれているんだなっていうことは本当によくわかりますし、僕も本当に個人的に大好きなんですね。で、そういうふうなものを、作っていくっていう時が私も舞台作ってきてますのでよくわかるんですけれども、
とりあえずいろんなものを見て、学んで、その良い要素をどうやって自分のところに落とし込めるか、それを表現するかっていうことが、とっても重要になるなと。で、その時にやっぱり、ただただ使う、その要素を取り入れるっていうことだけではなくて、ちょっと自分なりに盛り込んだりとかするっていうようなことがポイントになるのかなと思うんですけれども、エテスさんとしてはそのあたりの応用の仕方っていうのは、エテスさんの秘訣みたいなものとかっておありですか？And so I've seen many of your performances, and I can also say, I really like them personally, but I can see objectively that they are really well created and very well formed. I also have experience in producing stage performances. And so, I've got the experience of watching a range of performances, learning, and also thinking about what to incorporate. And so something that I would really like to ask you is how you find that line between just adding something and actually deeply incorporating something so that it becomes part of your work. So I was wondering if you could talk us through your approach or perhaps your secrets to how you manage to really work those elements into the pieces that you create. これはですね、もう600年前の人ですけども、ノーシアチャーを体制した世阿弥さんがもうすでにステージパフォーミングについて語っています。秘すれば花って、そのシークレット、つまり誰も見たことがないもの、人がびっくりして驚いてくれるようなことを舞台の上では見せなければいけない。それはパフォーミングのクオリティ、質だったり、演出だったり、ストーリーだったり、いろいろしますけども、もう能の時代からクリエイターはみんなそのことをやっぱり悩みながらものを作ってたんだなということを思います。だから僕も作るときはできるだけ人と似ていないこと、誰もやっていないものを作りたいと常に思います。でも誰もやってないものをやるということは人間とても難しくて、これは黒澤明さんっていう映画監督が言ってることですけども、誰も見たことのないものというのを作るのはほぼ難しい。映画というのはたくさんの引き出しの中にあるものを編集して、でその組み合わせによって今までこれは見たことがないと人が思ってくれるように作るもの、つまり編集の能力だという。大抵のものは部分的にはみんなもう見たことがある。だけどこういうふうに編集するということを誰もやらなかったねというふうに、映画というものはそんなもんなんだと。全く0から1を作るっていうことはほとんどできない。僕も同じです。だからたくさん見たもの、経験したことの中から、その引き出しの中から少しずつ、まだきっとこういうやり方はみんなが見たことがないだろうな、びっくりしてくれるかなというふうに思いながら、そこを目指して作っています。So to answer your question, I'm going to take things back 600 years to Noh Theatre and its founder, Zeami. And Zeami used to say that the secret is to have a surprise. And the surprise is that you want to show people something that they've never seen before. And that's what captivates them. And so it's a must to have surprising elements when you create something for it to feel new. You need to think about the quality, the artistic direction, as well as the story. And this is something that for hundreds of years, since hundreds of years ago, the Noh creators must have had trouble to do to show people something new. And I'm sure that they had to think a lot about it, as do I, when I'm trying to create new things. So the main thing I focus on is making something that no one has seen before. But of course, that is very difficult to do because people have seen many things.
And so I'd like to take the example of the renowned film director, Akira Kurosawa. And of course, he's making new films, but it's difficult to do for the same reason. But the way that he would have described it is that you have many drawers, or you have many things that you're able to pull out from your sleeve. And the way that you can do that is using your techniques for things such as the editing or arrangement, or thinking of putting things together, putting the parts together in new ways to make something look new. And so that's what people are doing when they make a movie, is to put in surprises or arrange things in new ways. So I agree with the statement that it's very difficult to make something new, and it's also very difficult to go from 0 to 1 to take that big step. It's the same for me. It's also difficult, but I have many experiences that I can draw on. I have many things I can pull out of my sleeves to make new combinations, and that's what the approach that I take, is trying to create something with what I have that is new and surprising to the audience. ちょっと話が回りくどくなるんですけれども、伊勢神宮で式年遷宮をされますよね。で、式年遷宮のことを神宮の宮司さんにお伺いすると、あれは改めているという行為なんですというふうに教えていただいたんですね。で、改めるという行為で、新しいという言葉があるけれども、新しいという言葉の語源は改めるっていうところから派生してるんですって教えていただいたことがあります。のぶさん、式年遷宮って何ですか？式年遷宮どう言ったらいいですかね。本殿の場所を移すんですけれどもそれ以上にどう言ったらいいかな。It's all right. We'll have a go. 20年にそう20年に1回全部取り替えるんです。そう伊勢神宮は。それをもう千何百年ずっと続けて、20年ごとに全部新しく作り変えるんです。建物も中に飾ってあるものも全てを作り変えるんです。それはとても面白い日本の文化なんですけども、それを改める、新しくする、改めるっていう。てつさんありがとうございます。Mr. Hayashi's helped Nobu to explain to me what he was just saying, so I'll give it a go now in English. So this reminds me of the Ise Jingu, so the Ise Grand Shrine in Mie Prefecture. There's something which is called Shikinen Sengu, and it is every 20 years the shrine is renewed. They rebuild it. So this has been happening every 20 years for over 1,000 years, that they start afresh and make a new shrine. And the word that is used for that in Japanese is called aratameru, and it has a link to the word for new in Japan, which is atarashi. ですのでそういう意味では私たちの創作太鼓という範疇がこれから発展していくにあたっては本当にいろんなものから大いに学んで真似して取り込んで、自分たちのより良いスタイルに発展していくように頑張れたらいいのかなとエテさんのお言葉を伺って思いました。And so when I was listening to you speak, Mr. Hayashi, it made me really think that when something is made new in this way, that it's a way of developing, and in our case, developing the creative taiko as a performing art. And so I think if we want to continue and further this art, and for it to develop, that we need to continue learning a lot from many different things and incorporating those things into what we're doing to help develop the art form and make it feel new. はい。ただ日本の太鼓という総称を全体を日本の太鼓というふうに総称しても、結局僕のように
新しいものをやっていこうという立場の人と、それから古いものをそのまま、地域の財産として、あるいは楽しみとして繰り返してやるっていう2つの要素があると思います。で、今日本の太鼓と言われているものは、その両方が多分意味を取り違えて、混乱している部分もあるんですね。そこが一番問題で、僕のことを伝統芸能をずっとやってる人間だと思って見ている人もいるようですから、どうしてもこういう日本のものを扱う仕事というのは全部が伝統で昔から同じことをやってるんだろうというふうに思われるようですね。だからそこで僕は作り手としては苦しむことがあります。何か違ったふうに見られているという感覚を持つこともあるんです。だからそれはどっちがいいか悪いか、古いものをそのまま守る方がいいのか、どんどん新しいものを作っていく方がいいのか、どちらがいい悪いは言えないんですけれども、日本の太鼓の中にはそういう2つの流れがあるということを皆さんにちょっと分かっていただければと思います。Yes, I understand what you're saying. And I think it's important for me to point out now that when people think about taiko or Japanese taiko, they think that it's all the same. But, you know, for instance, I'm doing things which are not traditional. I'm creating new things. But there are people who play taiko and they are upholding traditions. And so they do the same thing every time. And they enjoy doing the same thing every time and upholding something that is traditional. So I think a lot of people, when they think about taiko, they become quite confused. They may misunderstand. And I think that that's a really big problem. Taiko as a performing art, yes, we think of it as something new, something for the stage. But because people still don't understand that not all taiko is traditional. You know, there's people that watch my performance and they get the wrong idea because they assume that I am doing a traditional performance when I'm not. So for someone who is a taiko performer, who is also a creator, it's one of those points that really makes me suffer to be misunderstood like that. And so I can't say whether it's good to make something new or good to keep something alive, which is a tradition, because it's not a one or other situation. There are both of these things. And I think we need to understand the differences between those and that we need to consider them both separately. もっとお話を伺っていたいんですけれども、もうあと1、2分というところまで来てしまったのであれなんですが、テーマ曲についても英哲さん先ほど教えていただいた通り、郷土芸能であったり、英哲さんが考えられた要素であったり、本当に複合的に曲が作っていただいていますので、私たちはこれからそれを理解して演奏していきたいなというふうに思います。はい。I would love for us to be able to listen to you talk more today, but we've only got 1 or 2 minutes left. So what I would like to say is that regarding the theme song which you created for us for the World Taiko Conference, you talked about incorporating different elements that people would be able to learn and from elements from the regional folk performing arts. I feel that you've created a very complex and comprehensive piece for all of us to enjoy. 最後に英哲さんから見ていただいている皆様にメッセージがあればお願いします。And in our last moment, I'd like to ask Mr. Hayashi, do you have any words that you would like to share with everyone who's tuning in to watch tonight? はい、今年はコロナで大変ですけれども、日本の太鼓は疫病を退散させる、悪いものを追い払うという、そういう役目がありますから、たくさん集まってはできなかったんですけれども、皆さんそれぞれ太鼓を打って、コロナが一日でも早くなくなるように、していただきたい。僕らもそういうつもりで太鼓を打っていきたいと思います。皆さん元気で頑張りましょう。And thank you very much, Melanie-san. Thank you very much for your good translation.
Thank you very, very much. Thank you. So lastly, what I would like to say to everyone is that this year has been very challenging for all of us with COVID-19. It's made it very hard for us to play taiko, but taiko has a role of driving away bad things and evil spirits. And while we can't gather to play taiko, what I would like to ask of you is that you continue to play taiko, and that the sound of our taiko, even if we aren't together, will drive this pandemic away, and we can look forward to the end when we're able to gather safely together. I will keep playing taiko. I hope you will too. Thank you very much. ありがとうございます。今回本当に最後になりますけども、英哲さんが WTC にご協力いただいて、感謝です。WTC のオフィシャルイベントは、これでライブトークすべて終わりという形になりますので、以上とさせていただいて、この後ご覧の皆様、一旦ライブトーククローズして、クロージングの方、全体のクロージングの方に参りますので、引き続きご覧いただければというふうに思います。本当に今日はどうもありがとうございました。Thank you, Nobu. Thank you, Melanie. Bye bye. Thank you. So this is the end of the World Taiko Conference's live talks. I would like to take this opportunity to say thank you very much to Mr. Eitetsu Hayashi for all of his contributions to making the inaugural World Taiko Conference a big success. This live talk is about to end, and then we will have a closing session. So we would like to ask that everyone who has tuned in, please stay with us. Please join us for that. And thank you very much for joining us for this discussion. ありがとうございました。Thank you, everyone. Bye bye. 皆様、ご視聴ありがとうございました。これまでいかがでしたでしょうか？ Thank you everyone for watching our live events. I would now like to pass it on to Mr. Tadashi Konoe. He's the chair of the WTC Executive Steering Committee for his closing remarks. WTC 実行委員長の近衛忠宏より最後のご挨拶を、申し上げます。Well, thank you everyone who tuned in to watch WTC's special live talk session by the legendary Eitetsu Hayashi. And thank you also for those who have joined us in our live sessions thus far. Hayashi 英哲さんによる WTC のトークをご覧いただきました皆様、誠にありがとうございました。そしてこれまでの WTC のライブトークセッションにご参加いただいた方々ありがとうございました。To all the participants in our live talk sessions, thank you so much for your valuable time. Valuable insight. Time was never enough to hear everything we wanted to hear, but we're sure everyone felt your passion towards taiko and everyone was inspired by it.
ライブトークセッションにご参加いただいた皆様、貴重なお話、本当にありがとうございました。限られた時間の中で伺いたいことはまだまだあるんですけれど、視聴者には皆様の太鼓にかける思い、伝わったと思います。また多くのインスピレーションを与えていただけたと思います。Once again, we'd like to thank all of the sponsors. It was a very difficult timing, and to sponsor an event which even we were not sure whether it was going to happen must have been a very tough decision. But it really meant a lot to us. Thank you. ここで改めてご協力、ご協賛、助成いただいたスポンサーの方々に心より御礼申し上げたいと思います。難しい時期の中、実現されるかわからないイベントをサポートするというのは決して簡単な決断ではなかったと思います。本当に感謝申し上げます。We'd also like to thank all the supporters who supported us in many ways, especially the contributors to the crowdfunding. It really encouraged us to move forward with the production of this event. また、さまざまな形でサポートしていただいた皆様、特にクラウドファンディングにご参加いただいた方々、皆様の応援は我々に勇気を与えてくださいました。ありがとうございました。And lastly, I personally would like to ask everyone here to give a huge applause to the committee staff who has been working very hard the last few months. While many events had been cancelled and situations changed on a daily basis, there was an enormous amount of pressure and lots of difficult decisions which had to be made. Thanks to all of you, the first World Taiko Conference did happen and became a memorable one. And thank you for all your hard work and making this event happen. 最後にこの数ヶ月、このイベントの制作のために関わったスタッフ全員に大きな拍手をお願いしたいと思います。日々状況が変わり、多くのイベントが中止になり、大きなプレッシャーがかかる中で、多くの難しい決断を迫られる状況が続きました。しかしスタッフの努力のおかげで、第1回ワールド太鼓カンファレンス世界太鼓大会は、記念すべきイベントとなりました。皆様の献身的な努力と、このイベントを実現に導いてくださったことに感謝申し上げます。ありがとうございます。Well, the first World Taiko Conference took place over 2 days in a 21st century style online, but we're looking forward to go back to the traditional way for the next one, and we really hope to see you all here in Tokyo, Japan. さて、第1回 WTC は2日間にわたり、非常に今風な形で、オンラインという形で実現しました。しかし次回は、伝統的な形に戻して、世界中の皆様を、お迎えして、ここ東京、日本で実現できることを祈っております。So we look forward to seeing you soon. Thank you. 皆様にお目にかかるのを楽しみにしています。ありがとうございました。Back to you, ゆいちゃん。I was on mute. ありがとうございました。Mr. ただひろこのえ、失礼しました。最初にちょっとテンパりすぎて言い間違えてしまいました。Thank you, Mr. Konoe. And thank you again for everyone's various participation in our first World Taiko Conference. We would like to remind you that everything that you have seen so far, the live discussions, the premium talks, the community submissions, they're all going to be kept online as part of a legacy for the global Taiko community, passing on our resources down to the next generation and the future and development of Taiko. It was also fun conversing with you all through the live chat events, social media posts, and the submission emails. Funny that this virtual experience became absolutely unforgettable. Personally speaking, organizing this event was a huge journey, from attending various Taiko gatherings and events within Japan and internationally for the last few years, meeting friends new and old, everybody there, and to thinking outside of the box when COVID-19 has gotten our ways. I was able to not only grow as a coordinator, but as me, Yui. My hobby has always been the Taiko Cupid, connecting Taiko friends, but through WTC, our team and myself has had the pleasure of making the connection between you all. I hereby thank all the volunteers, staff, friends, and family scattered in all corners of the world who have helped guide us and this event thus far. None of this was made possible without each and every one of you participating and contributing in your own way. And luckily,
WTC still continues for a little longer because we had tons of community submissions that came in. And we also have a few more premium talk videos that will be released with bilingual subtitles. And so will there be a second WTC? We can start talking about it. And in order to make our event sustainable, we ask that you please look into our t-shirt sales and our crowdfunding campaign that will be open until December 15th. And also we have our surveys that are now open, and please fill them out because that will help us a lot and thinking of future opportunities as well. And we greatly appreciate your continuous support. And we hope that the World Taiko Conference has helped you in opening new doors to endless possibilities to your future Taiko journey. Thank you. Obrigada. Gracias. Merci. Danke. Mahalo. ありがとうございました。このえさん、ゆいちゃん、ありがとうございました。最後に、事務局長実行委員の、西村からです。今回 WTC は4年がかりで準備を進めてまいりました。本当に紆余曲折あり、最後にコロナが出てきて、本当に直前で諦めざるを得ないような状況でしたけれども、そんな中でもたくさんの方々のご理解、ご協力、ご支援をいただいて実現できましたこと、本当に感謝の思いで、いっぱいでございます。WTC を始めるきっかけになりましたのは、実は4年前のその夏だったんですが、大塚千恵さんという方からですね、2020年にオリンピックも来るし、君たちで WTC やりなよって、お声掛けされたのが始まりだったんですね。あの一言から、今日まで来られましたこと、この場をお借りして、大塚千恵さんに、感謝をお伝えしたいと思います。ありがとうございました。そこからWTC が太鼓界の未来に必ず役立つものになると信じてみんなで取り組んでまいりました。その中で改めて今回感謝をお伝えしたいのは、まずはご参加くださった方々をはじめボランティアの皆さんですね。長い期間一緒に取り組んで導いていただいた実行委員会の皆さんも本当にありがとうございます。残念ながら途中でご退任される運びになりましたけれども、今回の WTC の実現のために一緒にアメリカまで足を運んでいただきました、日本太鼓財団の前理事長、塩見さん、そしてご一緒いただきました印出さん、日本太鼓財団のスタッフの皆様、東京都支部の皆様、本当にありがとうございました。今回のライブトークでは、翻訳チームをまとめていただいて、プレミアムトークの方でも大変に活躍をいただきましたメラニーさんもそうですね。ありがとうございます。そしてやはり、ずっと一緒に作り上げてきて、今日まで、連日深夜まで、準備をしてくださいました宮本さん、ゆいちゃん、あみちゃん、あつしさん、マサ、スタッフの皆さんには、本当に支えていただきました。至らないところがたくさんあったと、思いますけれども、一緒に実現できまして、本当に、感謝の思いです。感謝はですね、お伝えしても、伝えきれるものではありませんので、これぐらいにして、明日からですね、明日からじゃない、本日が終わっても、アンケート、T シャツの販売、クラウドファンディング、それら12月15日まで、実施をしておりますので、ぜひ、いただければと思います。皆様からいただきました動画投稿、まだまだたくさんありまして、これからもアップロードを続けてまいります。そちらの方もぜひご覧ください。そしてプレミアムトークや、テーマソング、投稿動画などはすべて WTC の YouTube チャンネルでアーカイブしていきますので、皆様にはぜひご覧いただければと思います。それでは以上で WTC のクロージングと変えさせていただきます。皆様今回本当にご参加いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。